Kia ora mai rā, tēnā koutou katoa e te iwi whakarongo mai nā, he manuhiri tāku I tēnei wā, I tai mai, I te Hawke's Bay Regional Council, ko tā rātou Piki Chief hoki tēnei, ko Pieri Munro, ko Mike Johansson hoki kai roto I te whare, e mihi ana kia kōrua tēnā kōrua, kai te pēhea. Tēnā koe, tēnā koe. Ko te rai whakarongo mai nā ki tēnei iriranga kahangunu. E tuku nei tēnei o tatanu nei reo, tēnei te mihi atu. Me ki rā ki tēnei, e hara nei te Piki Chief. Engari he ira mutu tēnei. Ira mutu nā enoka, nā mohiti. I oku nei karaua, kuia karaua nei. I ngā wā kua paureake nei. Engari, I nei rangi. I takoto hiaka I ngui au whakaki. Koe rā tāku I te taha I tōku nei matua. Ngāti hine pua ngai tepu. E mihi atu, tēnā koutou. Apoi. Pēnā, kia tahuri pia ki te e. Tuku I te pātaina hei whakatūwhirei nā kōrero. Hea nā mahi a te HBRC o te Hawke's Bay Regional Council. What do you guys do? So if we look across te Matawa Māui, and if I was to say that the Hawke's Bay region, and we're only one of 5 councils, the other 4 are territorial authorities or local authorities. They very much deal within a smaller part of the broader region. So we have Central Hawke's Bay. If we come up a wee bit, we've got Hastings District Council. We've got Napier City Council and Wairoa District Council. And so they deliver within those particular areas. And theirs is very much about municipal type delivery, looking after the local sort of roadways, the local streets, the waters, and the infrastructure that runs under the ground to deliver utility services to everyone in those communities. Our role in that sense is very much a regulatory role. Ours is an environmental focus. And a lot of that is sort of a constant, tā mai te ture. And nā te ture e tohu mai me ki rā tātou nei mahi. Te kaunihera arohe tamatawa a Māui. Ours is environmental, regulatory, around transport and the broader sense of the region. So, kore tamato nei mahi. E āhua momoa no pēnā I ngā local authorities nei. Nā, kia tukina ki te pātai nei, he hata te HBRC ki te iwi Māori nei. Hea rā koutou hononga? Nā, e rā kōrero. A koe nā te pūtake o tāku nei mai, e whātau. E no hai au ki roto ki tēnā ka kaunihera. I started 1st of November 2018. So I'll just divert a wee bit and just sort of say, why was I attracted to even come here? And I was at a time in my life down in Tūpokoteika where I was looking for some challenges, something just to stimulate the grey matter, so to speak. And hello, I saw up here that one of our cousins had challenged in front of 3 ministers our Hawke's Bay Regional Council, and in particular its councillors, and had said, look, we're not satisfied with what's happening here, so can you bring us in some commissioners? July 2018 emblazoned in my mind. And I tāku kitinga, I thought, now that's where I need to be. Because there's something that's challenging, that's in the environmental space, that's where I need to be. Ka taika tono mai au I tētahi o ngā jobs I kona. I pānui tia rātau te pau Whakarae. Ka tahi whakaro ake, ka tono au ki tēnā o ngā tūranga. Ka wini, ka tua. They're very lucky and privileged, and that was my starting point in terms of that role. So that leads me into, tāu nei pātai, ngā hononga nei. We have a torrid history, is probably a way of describing it. And there have been different sort of entities, you might call them. Today everybody knows about Hawke's Bay Regional Council. In former times we had catchment boards and other things before that. I just said that there are certain things within law that prescribes what our role and what our function is. That doesn't necessarily fit in terms of what the Māori lens might be in relation to te taiao. Me ona āhuatanga katoa. Mai ka ui maunga
ki Tangaroa. Ngā ara waha makatua, kei runga ki tā tātou nei rohe. And so, one of the two things in 2018 that Hawke's Bay Regional Council was seeking was we need much stronger relationships with mana whenua, with tangata whenua, with our iwi, marae, hapu. We also need to better understand what this all means, not only for our representatives, our elected councillors, but in particular for our staff, the ones who are on the ground working. And it's through those, I guess, that spark of thought in 2018 that we need to build capability, we need to have dedicated resources, we need to start improving in particular in those two areas. So that's when we started. So if I say on one point that there might have been a torrid history, actually we've had 4 years, and that's quite infant, to be able to change the way that we relate, the sort of relationships that we have, and in particular how we grow. Greater understanding and competency of our staff so that it all happens on the ground. I think a key part in that is to talk about, okay, we've got this group called the Māori Partnerships Group. There's 6 of us. Right. If we look across all the 5 councils, there's actually 13 people who are focused in quite similar ways, but for their respective councils. So there's something unique in that. Because as Māori, when I came in the door here, immediately went to the walls, ngā pātu o te whare nei, to look at the photos. Ngā whakaahua nei. And in doing so, I was able to say, oh, he konara i Uncle Noki, he konara i Auntie Mohiti. And so in a similar way, we across the 5 councils have woven ourselves together because we all serve the same people on the ground. We all, although we might be in our respective areas, we all serve the whenua. Kei ngā maunga katoa, ngā wa katoa. Te whānuitanga o te taiao nei. And so for us, that's how we're trying to work forward so that each of the councils, or us in particular at Regional Council, are improving the way that we work with mana whenua, tai whenua. Something in that is, if we go back to 1991, we were in a nahira. If we go back there, Hawke's Bay Regional Council was one of the first councils to establish a Māori Committee of Council. I couldn't name everyone, but one of the early ones there, who's still with us today, Mike Mohi. Right. Mike was the chair of that Māori committee for 18 odd years. And so we've always had them there helping and assisting us in terms of the objectives I described earlier on, but also advising and guiding us in terms of the mahi that we're anticipating or doing. The other one that helps us significantly and has done so since 2012, but was brought into law in 2015, is the Regional Planning Committee. And when you look at the appointees in that, it's composed of representatives from each of the post-settlement governance entities across Te Matawa Māwinei. So that's 9 post-settlement governance entities, including tō tāua nei, te wairo, tātou, te wairo, koera te tahi. And so those ones there, the Regional Planning Committee, also the Māori Committee and its longevity, have been also supporting and assisting and guiding us and contributing towards decision-making within Council. Cool. So you sort of laid out like a really nice history of there right up to now. So what's coming up for the Hawke's Bay Regional Council that's we should know about? It's a bit of a full cup in Māoringi here. I might say that there's the normal, not normal, but there's what we do already in relation to regulatory around consents and all these sorts of things. What's coming towards us, and this is for all of us, e haranai te kauni hira noaki, engari, mā ngā iwi katoa puta noa ke runga I te matawa Māwinei. And that is some of the reforms. So everyone should be aware that the Resource Management Act 1991, there are reforms in process around that. Also, some of us might have heard
about Three Waters, me ona katoatanga. There's local government reforms in terms of the way that we work along that space. E mahokinga me ua nei ke runga ia tata. And these sit in front of us. And part of that leads me to say to all people who are part, who might be ratepayers, who might be community people, puta noa i te rohe o te matawa Māui. And that is, there are certain times when we're always looking for information, we're looking for advice, we're looking for guidance, we're looking for input from ngā hāpuri katoa, ngai Māori, ngai Pākehā, ngai te aha. And that's an opportunity that I encourage everyone across Te Rohe Te Wairua to take. When these are coming up, if there's opportunities for, if there's submissions within Hawke's Bay Regional Council's remit, or much wider in terms of the reforms that I've described, kōrero mai. Whakatakotohia I o ko te whakaro. E pānegi e nao ngā kaupapa maharawa. Kai te tiko huki tēnā. Kai te mohe o tāua ko tō tāua iwi tonu. Hei ua te whakakōrero i aratai. Ka noho ki te kaina amu haere ai. Engari kia whakaputai na wau whakaro he ua. Nō reira e tikana tāu na kōrero. Kia kaha te kōrero. Te whai ki atu anei o mātou whakaro mo te kaupapa nei. Ko te wai tonu tērā tātou mōre o kā ua. Nā mahi, nō reira kia kaha rā koutou. E tika ana tāu. Earlier on, I described what might be sort of some prime streams of mahi, moku, and the smaller team that I have, rangatira working alongside me. And I talked about growing our competency inside in terms of how to engage, understanding. So part of this, is that not only do we expect people to contribute, but somehow we have to find ways of kia tai ai pātotongi ai te tatau o te whare. Hei umai ki te whare. Kia kōrero ngāwari ki te whānau e na hora. Kau e tātari ana ma te whānau kia puta mai, kai waho. Engari, haere pātotongi ai. Kau e nei te kaupapa e haere nia e atata. Koinei o i pohiri atu ai kia koutou. Kia haruma, anei te kua hai pātoto mā koutou. Tēnā, anei, he taringa kai te whakarongo mai. Ko tō tāu i tonu. Nō reira, tērā pēr, ka tūwhera tonu te kuahu nei kia koutou. Hei whakaro ake mā koutou, mā tātou. Ai, tika ana. Nā reira, koe tai pēr te wā. I te tuku mihi ake kia kōrua mai, Pieri, nā mihi nui kia kōrua, mō i tai mai ki te kōrero mai, ki te tono mai, kai te kua rangatira katoa mātou i a kōrua. Nō reira e mihi ana ki a kōrua, tēnā kōrua, kai a koe te kōrero whakatira. Tēnā koe Erru, e te rangatira. Me ki rā, ki o koutou katoa. Ki o koutou katoa e whakarongo mai ki tēnei wahanga o te rangi. E homai tia i au, kia māua nei ko Mike Johansson. Hoi anu te mihi kia koe rā Erru, me tatau nei whakapapa tatau nei toto. Kai roto i te wairora. Me ki rai, ki rote e nei o ka hungunu. Kukui e karaua. Ko tāku e mihi anō ki o koutou. He taumata anō tā koutou, ngā kui e ngā karaua. Kau e whakatere atu me ki rā, kia homai rā i ngā mea katoa kai rungi a tātou. He taumata anō tā koutou. Mā mātou nei ngā rangatahi e whakarongo. Kia kai i ngā whakaro tā koutou. Mai rā anō e nā ngā whakaro. Nō reira, anei rā, mātau me ki rā, kia tuki anei ngā moimoia, ngā tumanako e waikotia. Nō reira tēnei te mihi, ki te whare nei, ki te rirangi o kahungunu, kia tātou katoa tēnā koutou. Kia rumai rā tēnā kōrua. O tira tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te wāhanga o te kamuka ai ko Erru. Tēnei e mihi nei ki nā manuhiri. Ki te Hawke's Bay Regional Council, Pieri, Munro, Mike Johansson, tēnā kōrua. Nā, kai te huri ake, ki te whanaunga tonu nei ki te ropu o Energy Rising, no te Wairoa hoki e nei. Ko te waiata, I Cry, ko Catch a Fire, hei muri. Kia mai tonu mai e hikama, irirangi ka hungunu.